Consider uniform electric field question number 15. Electric field capital E is equal to given data given data E is equal to 3 into 10 to the power of 3 I cap Newton per Coulomb. First subdivision. What is the flux of this field? What is the flux of this field through a square of 10 centimeter? So what is the flux in the flux through a square of 10 centimeter? So in the side through a square of 10 centimeter, the meter of 10 to the power of minus 2 meter. On a side, question 15 whose plane இதெல்லாம் நான் செக் பண்ணி மார்க் பண்ணிட்டேன். 14 வரும் question number 14 வரும் எக்ஸாக்ட் question 14. Whose plane is parallel to YZ plane? Whose plane is parallel to YZ plane? இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷனுக்கு ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கான். அதாவது 3 கோஆர்டினேட் வரையணும். X, Y, Z. So இங்க ஒரு plane இருக்கு. This plane is parallel to. So இந்த ஒரு square face இருக்குல்ல, this square face is parallel to the YZ plane. இதோடைய சைடு தான் கொடுத்திருக்காங்க 10 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு. ஓகே. So what is the flux of this field through a square? அப்ப இந்த இடத்துல உருவாகிற ஃப்ளக்ஸை கேட்குறோம். ஃப்ளக்ஸ்னும் போது கட்டாயமா இந்த இடத்துல இருந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அவுட்வர்டா ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த டைரக்ஷன் நோக்கி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்ட் ஆகுது. வெக்டர். Second solution. What is the flux through the same square? Again they are asking what is the flux through the same square if the normal to the plane makes 60 degree. So theta is given as 60 degree. With the x-axis. முதல்ல theta equal to 0 degree condition. Second வந்து theta equal to 60 degree இருந்தா என்ன வரும் flux அப்படி கேட்கலாம். So in the first subdivision தெரியும் area of the square, ஒரு square இந்த face வந்து ஒரு square face இருக்கனால so side into side is equal to area. That is இது வந்து நம்ம ds ன்னு எடுத்துக்கலாம். ds so ds is equal to 10 into 10 100 cm
ஃப்ளக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், E கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா என்னமா உங்களுக்கு? ஃப்ளக்ஸோட ஃபார்முலா காஸ் லா பிரகாரம் முதல்ல ஃப்ளக்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது E வெக்டர் டாட் ds வெக்டர் ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ E வெக்டர் டாட் ds வெக்டர்னா EDS cos θ, கரெக்டா? Here இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் θ is equal to 0 என்ன கொடுக்கல அப்படினா அசைன் பண்ணிக்கலாம் 0 டிகிரி. அப்ப cos 0 வந்து 1. சோ நீங்க பிராக்கெட்ல போட்டுக்கலாம். Since cos ஆன் பண்ணிக்கலாம். cos 0 degree equal to 1. E வெக்டர் நமக்கு தெரியும். E வெக்டர் இருக்கு. இது வந்து இது I cap. I cap னு சொல்லும்போது along x axis. J cap னு சொல்லும்போது along y axis. K cap னு சொல்லும்போது along z axis. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. along x axis னா I cap, I வெக்டர். இங்க I வெக்டர்ங்கிறது ஒரு யூனிட் வெக்டர் மாதிரி. சப்போஸ் y பக்கமா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா J cap னு கொடுத்திருப்பாங்க. Z பக்கமா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தா K cap னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த விஷயம். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து 3 10 to the power of 3 I cap into ds வந்து 1 into cos 0 degree. so cos 0 degree ஒன்றுதான். என்ன வரும்னா மீட்டர் per cube. மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். உங்கள் சி மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? 10 into 10 100 சென்டிமீட்டர் மீட்டர் மட்டும் 10 to the power of -2 மீட்டர். இந்த ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ 10 சென்டிமீட்டர் into 10 சென்டிமீட்டர்னா அப்போ 10 into 10 to the power of -2 into 10 into 10 to the power of -2 அப்போ இங்கே என்ன வரும்னா -4 இல்லையா? ஸோ இந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறோம். 10 to the power of இங்கே வந்து 100ல 10 to the power of 2 இங்கே -4. ஸோ வந்து என்ன ஆகும்னா -2 இருக்கும் இந்த இடத்துல 1 into யார் நீங்கள் கவனிக்கல நீங்களா சொல்லியிருக்கலாம்ல மிஸ்டேக்கு. அப்போ 3ல 2 போயிடுச்சுன்னா 1. ஸோ ஆன்சர் இஸ் 30 I cap மீட்டர் per cube. நெக்ஸ்ட் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா? இந்த I cap போடணும் அவசியம் இல்லை, போடுறீங்களா? I cap போடணும் அவசியம் இல்லை, 30 போட்டாலே போடுறதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஃப்ளக்ஸ் தான் பார்க்குறேன். This is flux. So the unit is square series. So இங்கேயும் அதே மாதிரி போடலாம் நீங்க. I cap போடணும் அவசியம் இல்லை. செகண்டுக்கு நான் போடுறேன், நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் theta equal to 60 கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ phi is equal to E vector dot ds vector, that is E vector is given as 3 into I cap into ds வந்து 1 into 10 to the power of -2. ஆனால் இது EDS cos θ ஞாபகம் வச்சுங்க. சரியா?
சரியா? ஏன்னா E vector dot ds இருந்து ds cos theta, so cos 60 degree, so cos 60 degree is equal to 1/2. So எனக்கு வந்து E vector dot ds vector போட்டுருக்கேன். ஆனால் இது போடும்போது is nothing but ds cos theta formula. E ds ஆக்சுவலாக வெக்டர் போடும்போது இந்த ஐ கேப் போடணும் அவசியம் இருக்கு. வெக்டர் போடலைன்னா ஐ கேப் போடணும் அவசியம் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் இங்கே ஐ கேப் போடுறது கடைசியில் வர ஆன்சர் ஐ கேப் போடணும் அவசியம் கிடையாது. என்ன போடுறது? ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸில் 30 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இன்டூ cos 60 into 1/2. ஸோ flux உடைய யூனிட் லாஸ்ட் டைம்